Bohr's correspondence principle. Bohr's correspondence principle says about the correspondence between classical mechanics and quantum mechanics. Correspondence എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യോജിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ച എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരേപോലെയുള്ള റിസൾട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും തരുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ് at which the equations obtained from classical mechanics and the equations obtained from quantum mechanics are similar? The limit is n tends to infinity. N is the principal quantum number, and when n tends to infinity, the description of the system obtained from quantum mechanics is equal to the description of the system obtained from classical mechanics. That is, the equations obtained from classical mechanics is equal to the equations obtained from quantum mechanics when the principal quantum number is very large. That is, when n tends to infinity. And the difference between quantum mechanics and classical mechanics in this context is that, see, when in the case of quantum mechanics, electromagnetic radiation is emitted only when the electron transits from a higher orbit to lower orbit. And when the electron revolves in an orbit, it is a stationary state, that is, it is not radiating. Quantum mechanics അനുസരിച്ച് radiation is emitted only when electron transit. But according to Maxwell's classical law, when the electron revolves in the orbit, that is, it is having a definite velocity, and when the electron revolves in that orbit, the electron should radiate. That is, the electron should emit electromagnetic radiation of frequency nu. That is a Maxwell's classical law, and first one is the quantum mechanical law. And when n tends to infinity, both the frequencies are same. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് ബിലോ ഉള്ള ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് വാല്യൂവും സെയിം ആയിരിക്കും when n tends to infinity. That is the correspondence principle. And then let's see the proof. അപ്പോൾ പ്രൂഫിൽ വേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഒന്ന്, ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വി വെലോസിറ്റിയിൽ ആ റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് ബിലോ ഉള്ള ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ബോത്ത് ദിസ് ന്യൂ ആൻഡ് ദ ന്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഹിയർ ആർ സെയിം when n tends to infinity. So at the limit n tends to infinity, we have to prove both are the same. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So first let's see the classical mechanics of the situation. That is, the electron is revolving in the orbit with velocity v, and we know the time period is equal to time period of electron is equal to 2 pi r. 2 pi r is the total distance covered, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ? That is the distance divided by velocity. That is the time period. അല്ല, ടൈം പീരീഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷന്
എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് അതായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 2πr divided by velocity. That is a time period. R is the radius of orbit and V is the velocity of electron. And to calculate the frequency of electromagnetic radiation emitted, frequency is 1 by t, 1 by time period, that is equal to V by 2πr. Let this be equation 1. Again, we are going to find the value for expression for velocity. We know that angular momentum, in case of hydrogen atom, angular momentum is a multiple of h by 2pi or equal to nh by 2pi, and that is velocity is equal to nh by 2pi mr. Let that be the equation 2. Velocity is equal to nh by 2pi mr. Then we equate Coulomb force to the centripetal force. That is, we know the centripetal force is provided by the Coulomb force of attraction. That is, Coulomb's force is equal to centripetal force in this case. Again, what is the expression for Coulomb force? 1 by 4 pi epsilon 0. It is the hydrogen atom, so electron is attracted by proton. The charge of both electron and proton is the same. Q1, Q2 is equal to E. Then Q1 into Q2. E into E, that is E square. E square by R square. 11 by 4 pi epsilon 0. Q1, Q2 by R square ആണ് Coulomb force. And that is equal to the centripetal force. Centripetal force in expression എന്താണ്? mv square by R. And from this, we can obtain v square. From this equation, we can obtain v square. That is, we get v square. V square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 E square by R. Let that be the equation 3. So we have two equations for V. That is, V is equal to nh by 2 pi mr, and also V square is 1 by 4 pi epsilon 0 E square by R. We already had this equation. V is equal to nh by 2 pi mr. Substitute this V here, and then we obtain n square h square by 4 pi square m square r square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 E square by R. From that, we obtain n is equal to epsilon 0 n square h square by pi m E square. And then we substitute this equation here. V is equal to nh by 2 pi mr. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടിയത്. ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ we substitute this expression for R in this equation. That is, V is equal to nh by 2 pi m R. R is epsilon 0 n square h square by m a square. That is, we obtain V as E square by 2 epsilon 0 nh. So we have V like this. അപ്പോൾ V ഈ epsilon 0 nh കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ടേമിലേക്ക് മാറി. only variable here is n. ബാക്കി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ R എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ടേമിലേക്ക് മാറി. epsilon 0 pi h m e
കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ടേമിലേക്ക് മാറി. So now we are having these two expressions, expression for R and expression for V. From this we can calculate frequency. Frequency എന്തായിരുന്നു? 1 by time period. We have already shown that is equal to V by 2 pi R. Vയുടെ എക്സ്പ്രഷനും ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക and we get frequency as m e square by 4 epsilon 0 square n cube h cube. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം, കാരണം ചിലപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കും. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വി വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളത്. And so we have the frequency is equal to m is raised to 4 by 4 epsilon 0 square n cube h cube. So this is according to classical mechanics. Then we find the equation for velocity in terms of quantum mechanics, equation for frequency in terms of quantum mechanics. That is, the electromagnetic radiation is emitted only when the electron transit from higher level n1 to the lower level n2. And the expression for energy, quantum mechanical expression for energy is minus m z square e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n square h square. And for hydrogen atom, z equal to 1. That is, En1 is equal to minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n1 square h square. ഇതുപോലെ En2, En1 മൈനസ് En2 ചെയ്താൽ h ന്യൂ കിട്ടും. That is, h nu is equal to En1 minus En2, and that is equal to minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n1 square h square minus of minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n2 square h square. That is equal to m e raised to 4 by minus minus is plus 8 epsilon 0 square h square is common, then 1 by n2 square minus 1 by n1 square, and this is equal to m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square. Let the transition is from n2 to n2 plus 1. അതായത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് n1 is equal to n2 plus 1. 1 by n2 minus 1 by n1 square is n2 plus 1 the whole square.
that is m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square. Taking the common factor n2 plus 1 the whole square minus n2 by n2 by n2 plus 1 the whole square. നമ്മൾ LCM എടുത്തു. And this is m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square into n2 plus 1 the whole square, that is n2 square plus 2n2 plus 1 minus n2 by n2 into n2 plus 1 the whole square. This is n2 square, n2 square, this is n2 square, this is n2 square. n2 square gets cancelled. Then when n is very large, അല്ലെങ്കിൽ n2 is very large, 2n2 plus 1 is approximately 2n2. ക്വാണ്ടം നമ്പർ വളരെ വലുതാവുമ്പോൾ 1നെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. This one can be neglected. Here this one can be neglected, and here also the one can be neglected. That is, this is equal to m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square. Here it is h nu into 2n2 by n2 square into n2 square into n2 square. 1 and 2 get cancelled. In denominator it is n2 cube. ഇപ്പോൾ ഈ n2 എന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ n ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന ലേബൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു നൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് സോ m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square 2 by, ജനറലി നമുക്ക് n എന്ന് എടുക്കാം, 2 by n cube. ഇവിടെ h ന്യൂ ആണ്. h റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 8 m e raised to 4 by 2 by 8, that is 4 epsilon 0 square h square n cube. That is, this result is same as that of the previous one. ഇവിടെ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ n2 plus 1 എന്നെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യമേ അങ്ങ് n ആൻഡ് n plus 1, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുക n plus 1 and n, അല്ലെങ്കിൽ n2നെ നമുക്ക് n കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന നൊട്ടേഷൻ എന്നൊരു മീനിങ്ങേ ഉള്ളതാണ്. So this shows that the frequency obtained from classical mechanics is similar to that of the frequency obtained from quantum mechanics at the limit n tends to infinity. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് സെയിം ആവുന്ന ലിമിറ്റ് ഏതാണ്? ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് വെൻ ദ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ വെരി ലാർജ്. And that is the Bose correspondence principle.